where Devendra Fadnavis, along with Eknath Shinde and Ajit Pawar, the three prime faces of the Maha alliance, arrived at the Raj Bhavan in the state to meet the governor. Maha leaders met governor and claimed stake to form the government in Maharashtra. And you've got Devendra Fadnavis, who is all set to become the Maharashtra's chief minister, as the BJP legislative party elected him as their leader ahead of the Maha government's oath-taking ceremony, which is all set to take place tomorrow at Mumbai's Azad Maidan. The Maha leaders very recently holding that press conference. Let's quickly listen in to some of those reactions. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का, एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। Now, well, earlier, the BJP's core committee approved Devendra Fadnavis to lead the Maharashtra government, ending days of suspense and speculation. And this will mark Devendra Fadnavis' third term as chief minister, having previously held the office following the 2014 and 19 assembly elections. Eknath Shinde and Ajit Pawar are also set to take oath as chief deputies of the state. Well, taking a look at another crucial development that's coming out of Karnataka, the Enforcement Directorate, in its communication to Karnataka Lokayukta, which is in fact probing the alleged irregularities in the allotment of the 14 residential sites to Chief Minister Siddaramaiah's wife B.M. Parvati, said that the Mysore Urban Development Authority, MUDA, has illegally allotted a total of 1,095 sites in Benami and other unauthorized transactions that amount to over rupees 700 crore. Now, the Enforcement Directorate, which is investigating the MUDA case, has conveyed to the Lokayukta that it has found credible evidence of several irregularities in the transfer of 14 sites to the wife of Chief Minister Parvati, including
contravention of statutory guidelines, tampering with documents, and exerting undue influence wherever possible. According to the Enforcement Directorate, Siddaramaiah's personal assistant, S.G. Dinesh Kumar, had wielded undue influence in the process of allotment, and Chief Minister's brother-in-law, Mallikarjuna Swamy, who is accused number 3 in the MUDA case, was also involved in these irregularities. The ED found that 1,946 of the 5,000 high security bond papers used by the MUDA to issue allotment letters were missing, and alleged that these may have been used to issue fraudulent allotment letters. Prashant Raju, personal assistant to former MUDA Commissioner G.T. Dinesh Kumar, had withdrawn these bond papers, though he had no authority. The then MUDA Commissioner had himself selected the sites to be allotted, and elaborating that the scam involved MUDA officials, including the then Commissioner, who was involved in illegal allotments. The ED stated that there was a deep-rooted nexus, it is what it calls, between MUDA officers, real estate businessmen, and influential people in the state. The Enforcement Directorate is probing money laundering charges against Siddaramaiah, his wife Parvati, Chief Minister's brother-in-law Mallikarjuna Swamy, and Devaraju, from whom Mallikarjuna Swamy purchased the land and gifted it to Parvati later on, based on an FIR, all filed by the Karnataka Lokayukta Police. Meanwhile, amidst all of this, you've got Chief Minister Siddaramaiah, who has reacted to the letter and said that it is nothing but politically motivated. Politically motivated, alwa? ನಾಳೆ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸು ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಂಬರ್ 1, ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವರು. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾರು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದು? ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಡಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿರೋದೇನು? ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿರೋದು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Well, the pressure on Chief Minister Siddaramaiah is certainly mounting vis-a-vis the MUDA case. Of course, you've got the Valmiki scam, you've got the MUDA scam, several of those manifesto promises that were met out by the Congress Chief Minister and the Congress Party, they haven't been actualized on ground zero. So the pressure certainly mounting on Chief Minister Siddaramaiah, but he's remaining steadfast, says that the ED has no authority to investigate this. Karnataka Lokayukta is going to be doing this, and all of this is nothing but politically motivated. Meanwhile, on the other side, you've got the probe agency, the Central Agency Enforcement Directorate, that has now written to Karnataka Lokayukta, which is, mind you, probing the MUDA irregularities and the entire scam of these 14 residential sites that were given to Chief Minister Siddaramaiah's wife, B.M. Parvati. In that letter and that communique to Karnataka Lokayukta, the Central Agency has very clearly stated that the Mysore Urban Development Authority, the MUDA, has illegally allotted a total of 1,095 sites in Benami and other unauthorized transactions. All of this
amounting to over 700 crore rupees. And that's not all. You've got Mallikarjun Swamy, the brother-in-law of Chief Minister, that's also embroiled in this MUDA scam. He's accused number 3 in the case. His name is also propping up in that communique that was given to the Karnataka Lokayukta. Meanwhile, in a shocking incident, bullets were fired at the Shiromani Akali Dal chief and former Deputy Chief Minister Punjab Sukhbir Singh Badal at the Golden Temple. Right now, a press conference on that. Let's dip across. पिस्टल कॉक्ड होवे, गोली निकल रही होवे, अगला सीधा भज्जिया ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। किथे है पंजाब पुलिस दी, जिले दी पुलिस? He is not the जिला police. His personal security deployed with Sir Prakash Singh Badal in 2002, फिर deployed with Sardar Sukhbir Singh Badal। ਅੱਜ किस्मत चंगी कि ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ 2009 ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। CISF ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CISF ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ CISF? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਹਮ 2 इधर खड़े थे 2 उधर खड़े थे। ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ CISF ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? show me one video where CISF is reacting or Punjab the Commissioner Police is reacting. It is only personal security जो जिन्हें react करके बचा लिया, या नाल फिर सेवादार रल गए, प्रेस वाले वीर भी आ गए, कुछ सेवादार आ गए, तुसी रल मिल के उन्होंने ओवरपावर करता, नहीं तो अगली गोली चल जाए। मैनू ये गल दसन कि जे उहदे मगर एक होर अटैकर हुंदा, पहला कन्फ्यूजन करदा, दूजा गोली मारदा। ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਠੋਕ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 2-3 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਥਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਵ ਸਮ ਸ਼ੇਮ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦਿਸ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1984 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ 'ਚ, ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ ਵਿਸਟਵੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਨਿਭਾਊਗੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਗਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਖਾਲਿਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਿਓਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲੋਕ ਨੇ, ISI ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੀਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, 1990 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। Take a look at this. The encroachment on Bengaluru's lakes, it certainly remains a pressing issue in the state of Karnataka, with the High Court now stepping in to address that matter. The Karnataka High Court Division Bench is hearing a public interest litigation concerning the encroachment of lakes within the BBMP limits. Out of the 183 lakes currently alive in the BBMP area, 122 have been encroached upon, and this is a problem that is quite persistent when you're looking at the BBMP area in Bengaluru. According to information provided by the state government, the total area of these lakes is 5,094 acres, out of which 235 acres are illegally occupied. Encroachments include private properties, we're talking about roads, government buildings, cemeteries, religious establishments, public facilities, needless to say, and undeclared slums, even railway tracks. Advocate General Shashikaran Shetty informed the court that a survey of 122 lakes has been completed and maps have been handed over to the Revenue Department for the same issue. Notices have already been sent to the encroachers and clearance operations are meanwhile underway. The High Court has directed the state government to provide a detailed report on the steps taken to clear encroachments by the 13th of December. 183 lakes, out of which 122 have been encroached upon. Meanwhile, moving on, Congress members of Parliament Rahul Gandhi and sister Priyanka Gandhi Vadra, her electoral debut in the Parliament after she won the Wayanad Assembly parliamentary constituency, they were stopped at the Ghazipur border. Well, why? Along with the Congress workers who were trying to take a stock of the situation of violence hit Sambhal. And this visit comes in the wake of the aftermath of the violence over the survey of the mosque. Now, the brother and sister, both parliamentarians, were stopped at the Ghazipur border and were asked to go back. The Congress convoy has now meanwhile returned to the national capital. Prohibitory orders are still in place in western Uttar Pradesh town after 4 people were killed and several others were injured in the violent clashes with the police during a court-ordered survey of the Shahi Jama Masjid. The Mughal-era mosque is at the center of a legal battle after some officials claimed it was built on the site of a Hindu temple. Local Samajwadi Party Member of Parliament Ziaur Rahman Bark, Samajwadi Party MLA Mahmood's son Sohail Iqbal and over 700 unidentified people have been charged in the FIR filed in connection with the violence episode in Sambhal. Police and administration have said that they would not allow outsiders to visit the area, citing the law and order situation. The prohibitory orders have been extended to the 31st of December. Earlier, you saw a delegation of Samajwadi Party members of Parliament that was also stopped from entering the district. We're shifting our focus here. News coming in from the world of glam. You got Shobita Dhulipala and Naga Chaitanya. Hashtag Sochai wedding that are all set to tie the knot today in presence of friends and families at the iconic Annapurna Studios in Hyderabad. And with hours to go for the wedding, details of the star-studded guest list, well, they've started to make rounds. You've got icon star Allu Arjun, Ram Charan, his wife Upasna, Mahesh Babu and his wife Namrata Shirodkar,
and NTR are expected to join the celebrations today. And apart from them, in attendance is going to be megastar Chiranjeevi, Ace Shuttler PV Sindhu, Nayantara, and the entire Akineni and Dagupati families that are expected to be in attendance. Shobita is going to be wearing a traditional Kanjivaram sari, whilst Naga Chaitanya is going to be complementing her in a matching ensemble. And according to reports, Naga Chaitanya will pay tribute to his grandfather by wearing the pancha for the wedding. Shobita has been sharing glimpses of her wedding festivities on social media. That has gone viral, needless to say. The couple's pre-wedding celebrations began last week. They first observed the Mangala Snanam and Haldi ceremony as well, followed by the Peli Kuturu ceremony, which is an equivalent of a bridal shower. The wedding venue, Annapurna Studios, is owned by the Akineni family and holds deep sentimental value for the duo.